Olá a todos, sejam todos bem-vindos. Eu sou Matheus. Eu, junto com o Ricardo, coordeno o UNUS, que é o nosso grupo de estudos em psicologia analítica, psicologia da crença, na interface com psicologia analítica, experiências religiosas e anômalas. O UNUS é um grupo de estudos do Interpsi vinculado ao Interpsi, que é o Laboratório de Estudos Psicossociais, vinculado ao Instituto de Psicologia da USP. No Interpsi, nós estudamos uma variedade de temas sobre experiências religiosas, experiências anômalas, ciência cognitiva, arte mágica e coisas relacionadas, né? Então, nós temos várias atividades, vários webinars ao longo desse ano. Tivemos ano passado, quando começamos, e eu estou muito feliz de estar aqui, estou até um pouco ansioso, né, com isso, e muito animado também. Me sinto muito grato e agradeço a todos vocês por estarem aqui pontualmente. Agradeço ao Sebastian pela generosa tradução, ele que vai fazer a tradução do professor Roderick. Agradeço também o Wellington, que é o meu orientador, responsável por oferecer esse espaço na Universidade de São Paulo para a gente poder fazer essas atividades. E também agradeço ao Ricardo. O Ricardo é um colega, amigo também, participa do Interpsi, ajuda a coordenar o UNUS. Agradeço a Fátima também, a Fátima que está aqui na câmera também. A Fátima também ralou muito para a gente conseguir, né, esse espaço. Então, tudo isso que a gente tem hoje e esse lugar institucional é muito por conta deles, né? Então, com o objetivo de conseguir compartilhar conhecimento e aprender com pessoas que são referências nisso que a gente faz, decidimos convidar o professor Roderick. Professor Roderick, I just introduced Wellington, Ricardo, Fátima. I thanked them to the space they provide us in University of São Paulo to conduct this kind of activities. I thanked Sebastian as well. Fatima and Wellington, they are the leaders of Interpsi, our laboratory, and I commented about UNUS. UNUS is the studies group we have linked to Interpsi, where we study themes related to analytical psychology, religious experiences, and animalistic psychology, and things like this. I also commented that I'm a big fan of your work and of your readings. That's why we decided to invite you, and we are very happy for your acceptance. We are very happy for your time with us, and we hope to enjoy it and to make it worth the best. So now, would you like to say something, Wellington, Ricardo, Fátima? Vocês gostariam de falar alguma coisa, Fátima? No, just to say thanks to Roderick again. It's very important to us have your presence and your knowledge being shared with us. We are very proud with your presence here. Thank you so much. Yeah, I'd like to thank you. Thanks for the presence of all who had done the well. Gostaria de agradecer a todos que se inscreveram. Eu estou ficando um pouco nervoso por causa do meu inglês, que já não exercito há algum tempo. Mas, enfim, I'd like to thank Professor Roderick and also Sebastian for the translation, and Wellington, Fatima, and Matheus, good friends and very good researchers and colleagues on psychology. I would like to thank Professor Roderick, and I'm sure we will have a great afternoon and a great webinar. So thank you very much for being with us. Thank you. I will introduce you, Professor Roderick, ok? Ok, thank you. Então, vou apresentar o professor Roderick formalmente agora. O professor Roderick
doutor, PhD, trabalha na Universidade de Essex, no Reino Unido, onde ele é professor do Departamento de Estudos Psicossociais e Psicanalíticos e diretor do Centro de Estudos de Mitos. Seus livros mais recentes foram coeditados com Christian Macmillan e David Henderson, são Holism, Possibilities and Problems, Holismo, Possibilidades e Problemas, editado pela Routledge em 2020, e Jung, Deleuze and the Problematic Whole. Jung, Deleuze e o todo problemático, enfim, não sei traduzir exatamente, também editado pela Routledge em 2021. Professor Roderick, be welcome. The word is yours. Sebastian, it's with you as well. Well, thank you very much for those welcomes, and I'd just like to express my own thanks for the invitation and the opportunity to present, and my admiration for what I've just learned about your unit there and the work that you do, which is very impressive. So thank you. Que agradeço por poder participar e expresso minha admiração também por conhecer o grupo de estudo de vocês. So I shall share my screen and start my presentation. Eu vou compartilhar minha tela e vou começar a minha apresentação. So I'm going to talk today about Jung in a secular age, as the title says. Eu vou então falar sobre Jung na era secular. So what I'm going to talk about, my argument, basically, is going to be that differently from Max Weber's position, but similar to Charles Taylor's position, Carl Gustav Jung's psychology offers a dual, secular and religious perspective, which is helpful for critically engaging with social and cultural phenomena that involve acute tensions between the secular and the sacred. That is the basic argument. Então, eu vou falar agora sobre Jung numa era secular, e o assunto principal é que, diferentemente de Max Weber, de uma posição similar ao Charles Taylor, a perspectiva de Jung sobre religião, o Jung oferece uma perspectiva dupla sobre a religião, que vai nos ajudar para entender os fenômenos culturais que envolvem uma grande tensão agora entre o secular e o sagrado. So the outline of my talk is that I shall say a little bit to begin with about Jung's psychology of religion, then a little bit about Weber and his idea of the disenchantment of the world. I'll talk about how disenchantment and re-enchantment can be found in the work of Jung, and then I'll shift, so I'm beginning with a comparison of Weber and Jung, and then I'll introduce Charles Taylor's work, and in particular his book on In a Secular Age, and discuss some of his views. Then I'll go back to Jung and show how his ideas tally well with Taylor's ideas, and then at the end I shall show how the perspective that emerges, this dual secular and religious perspective, can help us to engage academically with the problematic phenomenon of religious fundamentalism. Então, eu vou falar no início sobre a perspectiva da religião por Jung, depois falar sobre Weber e o conceito de desencantamento do mundo,
também falar sobre desencantamento e reencantamento na perspectiva de Jung, depois falar sobre Taylor, e em particular seu livro, que se chama The Secular Age, que deve ser em português A Era Secular. Depois eu volto ao Jung, falar sobre Jung nessa era secular, e depois como essa perspectiva de Jung nos permite entender melhor as questões do fundamentalismo religioso. So, first of all, I'll just say a little bit about Carl Gustav Jung, the Swiss psychiatrist, and his work on the psychology, his psychology of religion. And this is will be very concise. And just to say that Jung's, as a depth psychologist, his psychological model is concerned with consciousness, the conscious realm or the known, and the unconscious realm, the unknown, and obviously it's above all in the unknown realm that it becomes relevant to religion. His concept of the unconscious is distinctive because it is not only involves a personal component, but also a collective component. This makes it distinct from, for example, the psychological perspective of Sigmund Freud and most other of the depth psychologists. And this collective unconscious is a sort of transpersonal dimension. Sebastian, if you want to translate. Yes. Então, vou falar rapidamente, de forma concisa, sobre Jung, né, que é a sua psicologia profunda, onde nós encontramos as questões do inconsciente e do consciente, né, e especialmente o que diferencia ele de Freud, que é a questão do inconsciente coletivo. Okay, and another of the distinctive concepts of Jung's is the concept of the archetype, and the collective unconscious of Jung is structured by these factors which he called archetypes, and he characterizes archetypes as having both an instinctual, a material, bodily aspect, but also a spiritual, non-material aspect or pole. So they're instinctual and spiritual entities. So this spiritual aspect, again, is what Jung draws on in his psychology of religion. And he also makes a distinction between the archetype as such, that is, the archetype as it is in itself, which is not experienceable, and the archetypal images, which are the expressions of the archetype, which we can experience. And it's, again, in relation to the archetype as such, you have the area in which this touches on his psychology of religion. E o inconsciente coletivo, por Jung, é estruturado pelos arquétipos, aos quais ele considera dois polos, um polo material e instintivo e um polo mais espiritual. Ele diferencia também os arquétipos que não são experienciáveis em si, com as imagens arquetípicas, que essas podem ser experienciadas, e são sobre esses conceitos que ele vai basear a sua psicologia da religião. The next important concept that I just want to introduce is the concept of individuation. This is the core process of Jung's psychology. He sees it as a psychological or psycho-spiritual process of transformation, which leads to the realization of psychological or psycho-spiritual wholeness. And that wholeness is expressed in the concept of the self, the archetype of the self. This Jung defines or describes as the archetype of wholeness. And he says that expressions of the
archetype of the self are functionally indistinguishable from, equivalent to, expressions, images of the archetype of God. Outro aspecto importante da psicologia de Jung é o que ele chama de processo de individuação, que é um processo psicoespiritual, de transformação, que lida a pessoa a se encontrar como um todo, encontrar com o arquétipo do self, que é o arquétipo do todo, né, da personalidade como um todo, e que é impossível de separar do arquétipo de Deus. Thank you. Now I want to, at this point, introduce the German sociologist Max Weber and some ideas which he expressed most fully in his work, or in his essay, a lecture which was then published as an essay, Science as a Vocation. Eu vou falar rapidamente agora do sociólogo alemão Max Weber e dos conceitos que ele introduziu num ensaio que ele chamou de Science as a Vocation, ciência como uma vocação e política como uma vocação. So, Weber, in his essay, Science as a Vocation, expressed the idea that that the modern world is disenchanted. He said, the fate of our times is characterized by rationalization and intellectualization, and above all, by the disenchantment of the world. A very famous formulation. In Weber's essay, we can identify certain implications of what he means to say that the world is disenchanted. It means, as he says throughout the essay, that the world is stripped of genuine mystery, lacking inherent meaning, and unrelated to any spiritual or divine reality. These are implications of the concept of disenchantment. Uma das colocações mais famosas dele, que ele chama de desencantamento do mundo, é que o destino do nosso tempo se caracteriza pela racionalização e pela intelectualização e, acima de tudo, como ele chama, o desencantamento do mundo. O desencantamento implica que o mundo esteja sem nenhum mistério, sem um verdadeiro sentido, e sem nenhuma relação com qualquer questão espiritual ou divina da realidade. In his essay, Weber does talk about a sort of polytheism of values that exists, different sets of ultimate values that different people hold. But he is speaking metaphorically, figuratively, and he doesn't, in this essay, express any real belief in the prospects of the process of disenchantment being reversed, or of there being a re-enchantment. No seu ensaio, ele fala de forma figurativa sobre outra forma de politeísmo, que seriam outros tipos de valores, mas ele não permite entender a volta, um reencantamento do mundo. He says that we need to, rather than try to undo this re-enchantment, escape disenchantment, he says we need to bear the fate of the times like a man. Ele não coloca a necessidade de acabar com esse desencantamento, propor um reencantamento, mas sim que nós temos que assumir o fato, vivenciar esse fato de hoje como um ser humano. But as well as sort of not believing one can re-enchant the world, he also thinks it's even though he thinks it's even worse to
to try to not to make clear what one's own ultimate standpoint is, and instead to try to reconcile science and religion through what he calls feeble relative judgments. This sort of attempt to reconcile science and religion he considers in the essay to be an evasion of the plain duty of intellectual integrity. So to summarize, Weber opposes or both the prospects of re-enchantment and also, even worse, the attempt to hold together both science and religion at the same time, disenchantment and re-enchantment. Além de negar essa questão do desencantamento e a possibilidade de reencantamento, ele até acha que piora essa questão de querer conciliar ciência e religião, até dizendo que isso chegaria a ser uma evasão de uma plena integridade intelectual. So, what about disenchantment and re-enchantment in Jung's work? Jung doesn't use the word disenchantment or re-enchantment, but he does speak about despiritualization and desacralization. Similarly to Max Weber, he says about these processes that they are rooted in a form of scientific rationalism. Weber mentioned intellectualization, rationalization, and he spoke about how disenchantment was influenced by the development of science. Jung thought similarly that that this despiritualization or desacralization was rooted in the growth of a heavily one-sided scientific rationalism. He also thought it was associated with, a lot like Weber, with a loss of a sense of meaning, and he also thought that this condition of despiritualization or desacralization tended to be responded to in the culture by certain people with a turn to religious experience in general, and a general interest in the irrational. Vamos falar sobre Jung, essa questão de desencantamento e reencantamento em Jung. Ele não usava as palavras encantamento e desencantamento, mas se referia mais como desespiritualização e desacralização. Similarmente do Weber, Jung também achava que havia, por conta de uma certa polarização científica e um excesso de racionalização da ciência, essa perda do sagrado, uma diminuição do sentido, mas ao qual também havia, por certas pessoas, uma resposta se tornando para experiências religiosas, experiências em geral e interesse por assuntos irracionais. But differently from Weber, Jung didn't just observe that there were attempts at re-enchantment going on in the culture. Weber noted that people were trying to re-enchant, but Jung himself attempted to re-enchant himself and the world, and he recommended this as a positive ethical requirement or even necessity. So he doesn't just observe re-enchantment, but recommends attempts at achieving re-enchantment. He not only does he recommend re-enchantment, but he recognizes the importance of both disenchantment and re-enchantment. He recognizes that his own psychology, in some ways, helps to disenchant because of the process of the removal of projections, withdrawal of projections.
And the attempt to understand mysterious phenomena psychologically. So this is all contributing to disenchantment, and he thought that that was important. But at the same time, he also thought that re-enchantment was important. So he has a dual commitment to both the processes of scientific understanding, to science, and also to religious experience and connection with something that is sacred. And he attempts to reconcile these two seemingly opposed points of view. Ao contrário do Weber, o Weber percebia que as pessoas tinham a necessidade de uma reconexão, mas não recomendava. Ao contrário, Jung percebia também essa questão do desencantamento e do reencantamento e achava o reencantamento uma questão positiva. Ele até reconhece que o processo de desencantamento é necessário, sua psicologia é em parte baseada nisso, na questão de eliminar as projeções, que é um processo que tem mais a ver com uma questão científica, mas ao mesmo tempo enfatizava a necessidade de uma reconexão. E, então tinha em Jung as duas questões, a necessidade da desconexão do religioso para fazer o tratamento terapêutico, mas também a questão da reconexão com essa religiosidade por questão do sentido. So just before moving on, to summarize, for Weber, the world was disenchanted and there were no real prospects for re-enchantment, and there was it was an ethically weak thing to try to hold to respect both science and religion. For Jung, quite the opposite. He also recognized that the world was disenchanted, but he promoted the possibilities of re-enchantment, and he thought that it was a positive thing, in fact a necessary thing, to try to reconcile science and religion. Em resumo, então, podemos dizer que para Weber havia desencantamento do mundo, mas que seria não ético tentar reconciliar religião e ciência. Jung, ao contrário, também percebia essa questão do desencantamento, mas achava interessante essa conciliação entre ciência e religião. So I'd like to turn now to the Canadian philosopher Charles Taylor, who was born in 1931, so he is still alive at the age of 90, and in particular to his book, A Secular Age, a very important and book. You can't tell from this two-dimensional image that it's actually very thick, 900 pages of it. Vamos falar um pouquinho sobre o Charles Taylor, que é um filósofo canadense. Ele nasceu em 31, então ele ainda está vivo, tem 90 anos. E especialmente a respeito desse livro, que chama Uma Era Secular, que é um livro pequeno, tem mais ou menos 90 páginas. Taylor doesn't engage with Jung's thought. He was influenced by Max Weber's thought, but I argue that Charles Taylor presents a view of disenchantment and of secularity that fits better with Jung's thought than does the thought of Max Weber, and provides a way, in a sense, of Jung's thought connecting with more sociological thinking. O Taylor, a princípio, não cita Jung, ele era mais influenciado por Weber, mas eu sustento a ideia que, na verdade, eu errei, o livro tem 900 páginas, não 90 páginas. Então, sustenta a ideia de que a visão de Jung, a visão do livro, tem mais a ver, na verdade, com a visão do Jung, e que permite introduzir uma relação entre Jung e questões mais sociológicas. So, in his book, In a Secular Age,
Taylor, amongst many other things, presents a picture of the transition from an enchanted world around the year 1500 to the disenchanted world that we inhabit today. And among the characteristics of this transition of the two worlds, what some of the changes that took place were, one, from what he calls a porous self, that is, a self that is sort of that doesn't have sharp boundaries between itself and the world, between itself and others, between a sort of sense of identity and a sense of morality, as it were, to a sense to what the modern buffered self, which is the idea of a self which has much stronger boundaries around itself and is much more, experiences itself as much more separate from the world, not as continuous with the world, but as separate and distant from the world, and as not so open to experience of value coming from without. No livro, então, ele apresenta uma transição do mundo que ele chama de encantado, por volta do ano 1500, para um mundo desencantado, que seria o mundo de hoje, e, em particular, apresenta uma noção de que, na época, de uma transição de um self, que ele chamava de poroso, ou seja, mais sensível a questões morais e a experiências exteriores, a um self mais clusterizado, podemos dizer assim, hoje, que tem uma vivência interior mais importante e menos influenciável pelo exterior. Another transition change that took place was from the experience of meaning in the pre-modern world. There was an experience of meaning in things, and whereas in the modern world, meaning is something that is only experienced in the human mind. Uma das alterações também é que, na noção de sentido, que no mundo encantado o sentido seria relacionado com os objetos, ao passo que hoje seria mais associado a questões mentais. Another transition was from a society or a world in which it was difficult not to believe in God, to one, the modern world, in which it is difficult to believe in God. Uma das transições seria também passar de uma época em que era muito difícil não acreditar em Deus ao mundo de hoje, onde fica difícil acreditar em Deus. In some, it's from what can be called a transcendent frame, where or has been also been called the sacred canopy. This idea that that the world is a sacred cosmos, to one which can be called an immanent frame, a world which it makes sense or can be understood in purely natural and this worldly terms. Também uma transformação de um mundo que a gente pode chamar de transcendente, o sagrado, para um mundo que nós podemos chamar de imanente, onde a realidade e a verdade se expressam em questões mais naturais. É uma vivência mais natural das coisas. And Taylor presents a view of secularity, which is slightly different from the one that is common amongst previous sociological writers on this topic. So he sees secularity not necessarily as decline or privatization of religion, but as involving, meaning that religion has ceased to be the default option, as it were. It's become just one option among others, and frequently, he says, not the easiest to embrace. Ele apresenta também uma definição um pouquinho diferente da secularidade, que não seria mais, no conceito dele, um declínio, uma privatização da religião,
mas que a religião se torna uma opção no meio de outras e não obrigatoriamente a mais fácil de abraçar. And so for Taylor, the world we live in is is now in a kind of an immanent frame. So it tends to be understood, predominantly is understood in terms of this worldly natural framework. But in this this sort of immanent frame, he says there are two different ways in which one can look at this immanent frame, and he calls these spins. And one spin, he says, is this, he calls the spin of closed immanence, which means that it seems natural that there is no transcendent reality. There is nothing but this immanent world, and this view, he says, is supported by what he calls subtraction stories. That is the view that if you take away the illusion of religion, that religion is an illusion, and if you take that away, what you are left with is the truth of the secular reality, the truth that reality is secular. Religion is a sort of an illusion that's put on reality. You take away that illusion and you're left with a perception of what is really there, which is a secular, immanent reality. Ele apresenta também um conceito que ele chama de imanência fechada, no sentido de que tudo é suportado por questões naturalistas. E ele retira completamente a questão da ilusão da religião, e que, tirando essa ilusão da religião, tudo que se experiencia impõe uma realidade, só fica, depois de retirar a ilusão da religião, uma realidade secular da vida. Da realidade, uma realidade secular das coisas. In fact, Taylor argues, secular reality is itself constructed. Rather than being something that is left over once you take away the illusion of religion, he suggests that it itself is something that has been built up over centuries by the way in which people in the West, in particular, he's talking about, have thought about the nature of reality. So secular reality is not what's left over when you take away religion. It is something that is itself constructed. And not only that, it is constructed partly by sort of processes going on within religion itself. Além dessa questão aliás, ele explica que, na verdade, a secularidade em si, ela é construída pelo modo de pensamento e pela forma como também as religiões pensam no Ocidente, e que não é somente a subtração da ilusão da religião que cria essa secularidade, mas que ela foi construída aos poucos pelo modo de pensar do Ocidente. Taylor says that this, what he calls the spin of closed immanence, has certain epistemological and moral attractions. What makes it attractive to people? It operates both at the level of what we know and also of how we think we should live at an epistemological and a moral level. But he says there is an alternative spin to the closed spin, which is an open spin, and open in the sense to transcendence. So it's possible not only to feel that this immanent worldview, immanent frame, as he calls it, is
closed in the sense that there is no possibility of transcendence. But some people also have the view that it is open to the transcendent. You know, they acknowledge that we live in a world that is predominantly secular, but they think there are openings to transcendence. And this view, Taylor says, is not actually foreclosed by undeniable arguments. He's saying there's more attraction. There is a particular attraction, both epistemologically and morally, to this closed spin, but the open spin is not. There is no argument that disproves it. Ele argumenta também que, apesar de ter uma atração moral e epistemologia científica, talvez, para essa questão que ele chamou de imanência fechada, mas que também a gente observa uma necessidade das pessoas de se voltar por um outro tipo de imanência, que seria mais um outro tipo de estrutura do mundo, que seria mais transcendente, e não existe nenhum argumento que possa refutar essa observação. So Taylor himself doesn't advocate an open spin. What he advocates is that we inhabit or occupy what he calls an open space, in which what he calls the cross pressures of the different views or spins are vividly experienced. So in other words, he's saying that that he's advocating that we enter this space where we both see the world as closed, or can experience what it means when people just cannot believe in God or cannot believe in the sacred, and see the world as being totally naturalistic and this worldly. And at the same time, we can also see that there are experiences, hints that suggest that the world is open to the transcendent, that there are genuine religious experiences. Something is going on that suggests that secular reality is not the whole thing. So he's suggesting that we hold the tension between both of those things and see them both and experience vividly both of those points of view. Ele também fala que, apesar de ter essa imanência fechada, onde as pessoas percebem a vida, ou intelectualizam a vida de uma forma extremamente racional e científica, que nós podemos observar que existem outras experiências mais religiosas, mais transcendentes, e que faz sentido tentar, procurar vivenciar as duas coisas ao mesmo tempo. Tanto a questão fechada, naturalista, tanto quanto procurar a experiência transcendente. He argues that this position of being in an open space, experiencing both the sacred and the secular very vividly, is valuable for the political and social task of managing diversity. That different people have very strong commitments of a secular nature, of a religious nature, and these often come into conflict in social and political contexts. And what he recommends is that that by occupying this open space, one can stop the polarization and the conflict between that's likely to flare up when these different positions come into face to face with each other. Ele alega que essa dupla visão é especialmente importante para questões políticas e sociais. A gente percebe que existem pessoas que têm uma relação muito forte com questões racionais e científicas, mais naturalistas, e outras que têm uma vivência e que dão importância muito grande a essas questões transcendentes, é que isso é uma das maneiras da gente conseguir lidar com as polarizações e os conflitos que essas polarizações podem desencadear.
Like Jung, but unlike Weber, Taylor thus affirms the value of both re-enchantment, the sort of process of making of bringing the sacred back into the picture, recognizing again the sacred character of the world, and of reconciling secular and religious perspectives. Weber, you remember, sort of opposed both of those things. Jung affirmed both of those things. Taylor is a social thinker who, similarly to Jung, affirms them both. Então, o Taylor, da mesma maneira que Jung, ao contrário do Weber, afirma que é muito importante, muito valioso para a sociedade tentar reconciliar o reencantamento e a secularidade e as questões, as perspectivas religiosas. So, in the case of Jung, if one looks at Jung's position in the light of Taylor, we find that his work fits in Taylor's framework much better than it fits in Weber's framework. For example, in Jung, religious options are not at all foreclosed or devalued. Jung, in some sense, is a secular thinker. You know, he's a psychologist, a social scientist in a form, but he doesn't foreclose or devalue the religious. A gente percebe que Jung, o pensamento de Jung cabe mais na estrutura de Taylor do que de Weber, especialmente porque, apesar de ele ser um cientista social e um psicólogo, ele não desvaloriza completamente as questões religiosas. He, in Jung, secular perspectives are not don't represent a natural truth that lies hidden behind the illusion of religion, but as just like Taylor argues, Jung sees them as historically constructed and partly partly within religion. Jung writes in various places about the development of the modern perspectives on the world, and for example talks about how developments in theology and in religion resulted in the kind of sharpening of intellectual prowess which facilitated the emergence of natural science, and through natural science the modern and disenchanted world. Para Jung também as perspectivas seculares não são absolutamente a realidade naturalista que estão atrás da ilusão da religião, mas também são construídos parcialmente também pela religião. And most importantly, Jung, like Taylor, advocates placing oneself in what effectively is an open space in which the claims of both transcendence, religion, and immanence, secularity, can be experienced. Jung, então, como o próprio Taylor, faz questão de se encontrar no lugar de meio termo, onde pode ser experienciado tanto a transcendência quanto a imanência. So, to give an example of this, I'll quote something that Jung says in an essay called Basic Postulates of Analytical Psychology, from his sort of the middle of his career, about 1934. And he writes that he's talking about certain situations one can encounter in psychotherapy. And he says, here we come to a question.
that is sometimes a matter of life and death. The question whether we base our explanations on physis, matter, or spirit. We must never forget that everything spiritual is illusion from the naturalistic standpoint, and that often the spirit has to deny and overcome an insistent physical fact in order to exist at all. If I recognize only naturalistic values and explain everything in physical terms, I shall depreciate, hinder, or even destroy the spiritual development of my patients. And if I hold exclusively to a spiritual interpretation, then I shall misunderstand and do violence to the natural man in his right to exist as a physical being. So he's saying that, that we need both a physical and a spiritual viewpoint. And he says that he puts it this way, that we need to occupy, he says, neither the one position nor the other, but to stand between the two, dangerously committed to this as well as that, to hold them both together, that is. Como exemplo, eu vou ler o próprio Jung a respeito de questões de psicoterapia. Aqui nós chegamos a uma questão que tem a ver com a questão de vida ou morte. A questão se a nossa explicação tem que se basear no physis, no físico, ou no espírito. Nós nunca podemos esquecer que tudo que é espiritual, de um ponto de vista naturalista, é ilusão. E que, muitas vezes, o espírito precisa negar e esquecer toda a questão que seria todos os fatos fisicamente inconsistentes para que possa existir. E a gente reconhecer os valores naturalistas e explicar tudo em termos físicos, eu preciso depreciar, eliminar e, eventualmente, destruir a evolução espiritual dos meus pacientes. E se eu for me manter exclusivamente no ponto de vista espiritual, então eu não entendo ou faço violência ao homem natural, que também tem o direito de existir também. Então, ele conclui dizendo que nenhuma posição nem a outra é correto, mas que tem que nós temos que nos comprometermos a observar os dois pontos de vista. So, both Taylor and Jung have this view that that one can hold together the secular and the sacred, and maintain this sort of dual perspective. And I would argue that that can be very important in trying to understand some contemporary manifestations of religiousness, particularly in cases where there involves a strong tension between the sacred and the secular. And the example I would like to discuss is that of the problem of engaging religious fundamentalism. Então, em resumo, tanto o Taylor quanto o Jung sustentam que temos que manter os dois pontos de vista secular e religioso, e que isto é essencial se a gente quer entender algumas tensões que existem na sociedade de hoje, especialmente quando tem a ver com questões religiosas e fundamentalismo. So the problem here, as I see it, is that there often exists a polarization and a lack of genuine conversation between religious fundamentalists, who generally tend to be hostile to secular modernity, and secular scholars
who are prejudiced against or distant from the assumptions of fundamentalists. That is to say, most scholars in secular contexts tend to presuppose secular assumptions in the methods they use to try and understand religious phenomena, so that you know, and they may not be consciously doing that, or they may think of it as being methodologically agnostic, but in fact it's a sort of denial of the potential reality of the religious phenomenon that's being looked at. And conversely, because fundamentalists like are as it were hostile to secular modernity, to what constitutes secular modernity, they will not likely be very receptive to scholars whom they perceive as embodying that secular attitude. So there will be a great difficulty of these two groups, secular scholars and fundamentalists, communicating or understanding or appreciating each other's points of view. So this will affect the kind of knowledge that the scholars can get of the fundamentalists, and the willingness of fundamentalists to engage with secular knowledge. Então, a gente observa essa questão de polarização nas questões religiosas, especialmente que tem a ver com fundamentalismo, e especialmente uma dificuldade de conversa entre os religiosos fundamentalistas e essa modernidade secular, os acadêmicos especialmente, porque os fundamentalistas são totalmente aversos a essa modernidade secular, e ao passo que também os acadêmicos sempre se usam o argumento com bases seculares, suas visões da religião. Então isso faz com que ambos se sintam prejudicados e que não há nenhuma conversa possível entre os dois polos. So this dual secular and religious perspective that Jung has can, I think, help in this situation in a number of ways. First, because Jung, in Jung's thought, there is a genuine acceptance of the possible reality of the sacred and the religious. There is sort of the possibility of empathically accessing the religious point of view, however extreme that may be. The point of that's ultimately at issue about the nature of sacred reality is not something that is being foreclosed from the outset. Jung is open to the possibility of the reality of that in a genuine way, not just for the purposes of finding something out or as an assumption, a working assumption or something, but it genuinely is open to that possible reality. And that crediting of the religious point of view can facilitate conversation, access to the views, arguably, of even very extreme sort of religious viewpoints in a way that would not be possible for people who were presupposing a secular viewpoint and would sort of not be able to make that contact. Então, essa dupla perspectiva em Jung ajuda no sentido de que em Jung há uma real aceitação dos fenômenos religiosos, uma real aceitação de uma perspectiva de vida religiosa, e isso facilita o diálogo mesmo com as pessoas mais fundamentalistas, vamos dizer assim, que não seria possível com o ponto de vista secular. A second sort of benefit or possible
value of this dual perspective of Jung's is that it can help one to tolerate, to bear the profound ontological ambivalence between a secular view of reality and a sacred view of reality. Very different points of view. Both of them in different ways can seem very compelling, so that to the extent that somebody who's gripped by one of those points of view finds it very difficult to appreciate, to understand the other. But if you've got this dual perspective where you really can occupy that space where both views are taken seriously, this, Jung suggests, can help one to tolerate that tension and to forestall, to prevent the profound polarization that can take place between sacred and secular viewpoints, with all the sort of implications of that at a political and religious level. E essa dupla perspectiva também em Jung permite, além do entendimento, facilitar a convivência entre os dois pontos de vista, por mais que eles sejam ontologicamente ambivalentes, e fazer com que os dois consigam conviver melhor, apesar de ter valores completamente diferentes. And perhaps a third point is that Jung's double perspective or dual perspective, insofar as it's part of his depth psychological theory, can help to articulate important unconscious aspects of the dynamic that might exist between fundamentalists and those who are studying or trying to engage with them from secular perspectives. For example, it can help to illuminate how consciously religious identities can harbour unconscious secular inclinations, and vice versa, and how this unconsciousness, if it's left unaddressed, if it's not dealt with, might result in fundamentalists and secularists, the secular scholars, projecting their own disavowed secular or religious inclinations onto each other, and thereby making even worse the polarization between them. Terceiro aspecto tem a ver também com a dinâmica da psicologia profunda do Jung, em que a gente percebe essas questões de projeção e que permitiria entender melhor como, por exemplo, um religioso tem também inclinações inconscientes seculares, tanto quanto um acadêmico secularista pode ter também inclinações religiosas, as quais ele pode projetar no outro, e que podem levar a aumentar o conflito na conversa entre os dois. Okay, so in conclusion then, Jung's psychology of religion, I've argued, is more, or seems to be more sociologically creditable, believable in relation to Charles Taylor's account of secularity than it is in relation to Max Weber's account of disenchantment. That was my first point. Em conclusão, então, meu primeiro ponto é dizer que a psicologia da religião em Jung é socialmente mais próxima de Taylor, da forma como Taylor apresenta a secularidade, do que em relação ao conceito de desencantamento do Weber. My second point was to establish that, like Charles Taylor, Jung advocates an openness to both transcendent and immanent, both sacred and secular perspectives, not just intellectually, but at a very deep experiential level, so that one really experiences the claims and the gripping power of those two perspectives.
o meu segundo ponto é que Jung, tanto quanto Charles Taylor, se coloca a favor de uma abertura de tanto a transcendência como o imanente, tanto do sagrado, tanto quanto do secular, mas não somente de um ponto de vista intelectual, mas também de um ponto de vista da experiência profunda, da vivência real dessas duas polaridades. And lastly, I argued that such a dual perspective can be helpful for engaging psychological, social, and political problems. And I took the example of religious fundamentalism, involving acute tensions between the sacred and the secular. There are many such areas in modern life. Very often they result in fruitless, conflictual, and sometimes very dangerous polarizations and tensions. This approach of a dual perspective, which can tolerate the claims of both, may be able to help to sort of prevent or ameliorate these tensions and polarizations. E meu terceiro ponto é que essa tal perspectiva dupla pode ser muito importante para questões psicológicas, sociais e políticas, especialmente quando envolve tensões, grandes tensões entre o religioso e o não religioso, o secular, que muitas vezes leva a conversas infrutuosas, às vezes situações perigosas e de conflitos. Okay, thank you very much, Sebastian, for your excellent translations. So efficient and clear that I think we've finished in less time than we were expecting to do. So I'm going to try and return out of here if I can. I don't know how to do that now. How do I get out of here? Então, nós terminamos um pouquinho mais rápido que isso. Vamos voltar agora à visão sem compartilhar a tela. Okay. Pronto. Okay. So I'm very happy to discuss or take questions. Hopefully. Okay, now I opened my microphone. It was closed. So thank you, Professor Main. Thank you a lot. Now we're going to discuss a little bit and ask for questions, okay? Pessoal. Então, agora nós vamos conversar um pouquinho e abrir para perguntas. Thank you, Sebastian. A Solange fez uma pergunta durante a apresentação, ela colocou lá no chat. Solange, você quer abrir para perguntar para o professor Roderick? Obrigado, Matheus, pela oportunidade. Eu vou perguntar para ele em inglês e eu mesmo vou traduzir minha pergunta, se o Sebastião permitir, porque eu não sei se a minha pergunta está suficientemente clara para ser traduzida. Vou tentar elaborar. Dr. Roderick, it's a pleasure to hear you. I have so many questions. I try to contain myself and make just one, because your subject is so interesting for me. But I'm particularly curious to know what you think about the plurals meaning, if it is equivalent to William James' concept of fringes of consciousness. When James describes consciousness
is very similar to the psychoid archetype or the psychoid condition of psyche. This porosity could be something related to the ability of the ego to transcend the defenses and permits the contents, the archetypal contents, to reach the self and vice versa. I tried to translate my question to my colleagues. I don't know if I was clear, if you understand what I mean. You're asking whether there is that William James's concept of the fringes of consciousness is equivalent of the porosity. I beg your pardon? In one of your slides, you speak about the porous characteristic of the what permits the self to be in contact, the self being porous or not. Oh, porous. Yeah, I see. Yeah. May I say to my colleagues what I'm trying to understand? Yeah, sure. Thank you. Eu perguntei para ele se quando ele fala do self being, sem ser ou não poroso, que ele fala num dos slides dele, se esse conceito é similar ao conceito do William James, que chama franjas da consciência, que é um conceito do William James que eu imagino que a maioria de vocês conheça. Ele diz que existe uma porosidade na consciência que permite os estados alterados, como sincronicidade, o próprio insight e a experiência mística religiosa. I forgot to say that to you that Dr. Roderick, if this kind of state is the state that permits for us to have the religious experiences and the synchronicity events and the psychotherapeutic insight as well. Yeah. Well, thank you for a very profound and important question, which I'll do my best to say something about. I think when Jung talks about the relationship between consciousness and the unconscious, I mean, in a sense, that is the boundary for him, between the consciousness and the unconscious, and the more porous sort of that boundary is, as the account of Taylor suggests it was in earlier times, the more there is likely to be sort of interchange with the contents of the unconscious, more sort of access, I suppose, and probably that would facilitate the possibility of religious experience, more you know, a sense of more regular and natural sort of contact with the numinosity of the contents of the collective unconscious. With the development of a more buffered self in the modern era, a stronger sort of sense of ego's differentiation from the unconscious, this being cut off from the unconscious and from the instinctual life, and also from the spiritual life, you get a sort of a lesser sense, a sense of a loss of that contact, which expresses the religious experience. So I think that does make sense in relation to Jung's thought and what Taylor is trying to say. And I don't know, I've not really thought through the connections to the way in which William James talks about these matters, but I think you're probably right about that from what I do know. But I think what's interesting, or one of the things that is interesting here, is that in Jung, although he advocates a greater
openness to the unconscious. And although he wants to sort of bring the sacred back into the frame, as it were, he doesn't want to return to the kind of porous self in the particular way in which it may have existed 500 years ago, as Taylor is talking about. He seems to value the idea of a strong, rational, independent ego, and thinks it's very important actually for engaging in a conscious way with the collective unconscious. So there is something that Jung values about what has been achieved by the process of disenchantment in terms of strengthening the ego and the rational ego. But he then wants, with that strengthened ego, to then return and reconnect in some way to the unconscious. So it's a new kind of relationship, or a different kind of relationship than existed in pre-modernity, I think. So one way to express this, perhaps, is to say that what Jung was looking for was not a return to pre-modern enchantment, but the achievement of a kind of re-enchantment, which is something different and could not have happened unless there was also disenchantment. You know, the removal of naive projections, for example. So I don't know if that answers your question at all, and it'll be difficult to translate my answer. So I apologize for that. But I will try. I will translate. Okay, Solange, eu vou traduzir. Sorry, Sebastian. Não, ok. Eu vou traduzir. Se eu esquecer algum conceito que ele falou, por favor, complemente. Então, primeiro, ele agradeceu essa pergunta importante e profunda da Solange, e ele diz que, na perspectiva de Jung, a relação entre essa questão de porosidade tem a ver com a relação entre a consciência e o inconsciente, né? E que na época antiga, quando falava em questão mais porosa, era mais uma porosidade, vamos dizer, passiva, né? Que havia um constante intercâmbio entre as questões conscientes e inconscientes. Isso facilitava, essa questão de porosidade facilita experiências religiosas, facilita o acesso ao inconsciente e facilita o acesso, especialmente ao inconsciente coletivo. Mas, de um outro lado, Jung também valoriza a estruturação de um ego forte, né? Por isso ele vê que há um valor nessa questão do desencantamento, porque permite fortalecer o ego. Mas ele, ao mesmo tempo, diz que é importante que haja uma reconexão com as questões inconscientes, mas que esse processo de desencantamento, por exemplo, permitiu que algumas questões automáticas, inconscientes, como projeções naivas, antigas, sejam eliminadas para permitir um ego mais, como eu falei, mais forte e mais autônomo. Então, ele diz que isto somente foi possível porque houve uma fase de desencantamento, né? Foi necessário que haja o desencantamento para fortalecer o ego, e que, no segundo momento, precisa haver como se fosse uma porosidade um pouco mais controlada pela consciência, para que esses conteúdos internos consigam ser reapresentados à consciência, mas de uma forma mais estruturada, mais construtiva. Basicamente é isso que eu entendi. Perfeito, foi o que eu entendi também, Sebastião. Jorge Zacarias fez um comentário, quer abrir a câmera e fazê-lo em português, e a gente traduz. Eu estava com problema no microfone, está me ouvindo? Estou ouvindo. É um comentário exatamente a respeito dessa mistura de campos, né? Um campo imanente e transcendente, né? Então, eu posso olhar para o Sol
né? Esse era o comentário, né? Eu posso olhar para o Sol, eu sei que é uma estrela incandescente, tem reações atômicas, né? E todo o aspecto físico-químico que acontece numa estrela, eu posso observar muito claramente. No entanto, eu também posso ser, ao mesmo tempo, invadido por um profundo sentimento de transcendência, de reverência a um Deus Sol, que me infunde calor, vida, espiritualidade, e eu tenho uma relação com esse fenômeno aí, o Sol que eu estou vendo, tanto racional quanto emocional, e as duas coisas integradas. Eu posso vê-lo como algo transcendente e, ao mesmo tempo, como algo imanente, né? Então, esse diálogo proposto entre os teóricos, né, a gente pode observar até dentro da gente no dia a dia. Acontece esse tipo de coisa no dia a dia. Era só esse comentário. Obrigado pela live. Muito boa. Then it is more a comment than a question. And Jorge said that we can understand clearly that when we look at the sun is a star, is an incandescent star with atomic reactions that we understand through physics and everything. But at the same time, you can feel an emotional connection of transcendence and reverence to something like a sun god. And so at the same time, you can have a rational experience, a rational understanding of the experience, and at the same time, an emotional connection. Then this position that we discussed about the opposition and the complementarity of secularism and transcendence as a theoretical perspective, we can also see and feel that in ourselves. That was the comment. I think that is an excellent comment and an excellent example. And that I suppose one thing I would say about it is that I think many people in the secular sort of frame, in the secular way of thinking, do find it actually difficult, genuinely, to experience the sun in a sacred way. Of course, people love the sunshine and so on, but to experience quite deeply a sense of the sacredness of the sun or of the stars, to look at the starlit night and actually feel it as sacred rather than as just a vastness, is something that maybe not. There seem to be many people who genuinely find that difficult, and so the secular view, as it were, which is educated into us, because generally when we go to school and so on, we're sort of told much more about the sort of chemical constituents of the sun than we are about its sacredness in a lot of the education we receive. So I think to achieve, even to have that genuine perception in our experience, is probably already a kind of an achievement, if you like, quite a mature achievement. But I also, but it's an excellent example when it is achieved, and but I like the introduction of the concept of complementarity, which I think that these views, which seem to be held in can cause conflict and can be seen to be incompatible, and perhaps are in one level incompatible, nevertheless can both coexist if one adopts this principle of complementarity, and that things which are strictly incompatible can nevertheless coexist in different respects, and that is a principle that Jung came increasingly to value, and perhaps that goes back to the first question in relation to William James, because
Jung used the term complementarity, which he got from Wolfgang Pauli, I think, with whom he collaborated, the physicist, and who emphasized complementarity tremendously in his own physics work, and found complementarity as a very useful principle for understanding Jung's psychology. Pauli, in his turn, got it from one of his colleagues in the development of quantum physics, Niels Bohr, and probably Niels Bohr took the concept of complementarity, which was very important to him, from William James. So it sort of came full circle from a psychologist through a couple of physicists back to a psychologist. But I think it's a great concept, actually, for how things which seem radically incompatible can nevertheless be held together in a way that that fully respects the reality of both. So it is a very important concept in Jung's thought. So thank you very much, Jorge, for introducing that. Okay, I'll try to translate all of what you said. Oh, sorry, yes. No, it's okay. But it's nice to hear you speaking. So, então vou traduzir. Primeiro agradeço a colocação do Zacarias, e o que ele diz é que de fato a gente observa que nas pessoas que têm uma perspectiva mais secular, mais científica, de fato é muito mais difícil apreciar ou ter uma conexão real com a questão mais sagrada do universo. Por exemplo, deu esse exemplo do Sol ou de estrelas. É muito difícil para elas ter realmente uma conexão além de racional com essas coisas. Mas enfatizou o fato também de que essa questão secular, ela é uma construção na gente, é que originalmente nós não seríamos tão seculares se nós não iríamos na escola onde nos ensinam mais sobre a química e a física do Sol do que sobre a sua questão sagrada, né? E que ele acha muito interessante essa questão da complementaridade que a gente encontra no Jung, porque ela permite que duas questões completamente opostas, racionalmente opostas, apesar de ser opostas, possam conviver juntas, né? E aí ele diz que ele vai voltar à colocação da Solange sobre o William James, porque diz que o Jung pegou esse conceito de complementaridade da sua convivência com o físico Wolfgang Pauli, que ele pegou essa questão do próprio físico quântico Niels Bohr, que ele foi influenciado nesse aspecto pelo próprio William James. Então, a gente vê que existe um círculo de idas e volta entre essas questões científicas e psicológicas, então, de uma certa forma, também seculares e um pouco mais espirituais. Então, eu acho que essa questão da complementaridade, que permite que duas coisas completamente opostas possam conviver, é um conceito muito importante que Jung traz para a gente. I tried. Okay. Mais perguntas? Matheus? Matheus, seu microfone está desligado de novo. Ah, é verdade, desculpa. Muito bom, obrigado por avisar, Ricardo. O que eu estava dizendo é que duas pessoas levantaram a mão, que tem aqui o Miguel e o Ricardo, né? E então o Miguel pergunta e depois o Ricardo pergunta. E aí então a gente comenta o que o Ezequiel colocou lá no chat. Vai lá, Miguel. Hi, everyone. Hi, Professor. Thank you very much for your time and your lecture. It was perfect. It was very interesting. Thank you very much. My question, when you talk about enchantment and disenchantment, is related to religion. At least, I think that's the connection most of us do here in West. When you think about something sacred, you think about religion. And I have some impression, even by what we have just discussed about the sun god and etc., is that maybe religion in the West, at least, may have lost this sacredness. Or, I don't know, you go to the church and you go to the temples and you hear the lectures of the shepherds in the Protestant churches. You don't see that. I mean, that reflection, that
admiration of the wild. So I wonder if you think that maybe the religion has lost its enchantment, if religion was the cause of the primary disenchantment, and if you think it is possible to re-enchant the world, the people, without religion. I think, can we overcome the naive ego without religion, or with religion? Okay, very interesting questions and comments. Yes, let him translate his own question, please, Miguel. Desculpa, gente. Eu perguntei em resumo se a causa do desencantamento com o mundo foi originado por causa da religião, da forma tradicional como a gente recebe a religião, né? Principalmente aqui o cristianismo, estou falando mais no contexto do Ocidente. Se foi a religião que causou esse desencantamento, se a gente tem como de alguma forma encantar a religião, porque o próprio exemplo que o nosso amigo deu, de você olhar o sol e você não vê só uma estrela, mas você vê o Deus Sol e toda a sua vivência, o resplendor, não costuma ser uma reflexão que é feita nas religiões, né? Seja o catolicismo, protestantismo, o espiritismo, enfim. E se a gente tem como reencantar a religião, ou de alguma forma se encantar com o mundo sem a religião. E se por acaso não é a religião que causou esse nosso ego ser ingênuo, né? Porque ele falou naive, ego, se a gente tem como superar esse ego ingênuo sem a religião. Okay. Well, thank you very much for the question. I mean, I think it's interesting to think of what the term that Weber used for disenchantment, that's usually translated as disenchantment, means literally. I mean, the German term Entzauberung means literally demagification or loss of magic, and the process that he talks about elsewhere, not just in the essay on science as a vocation, but elsewhere, is a process that he says goes back to the Hebrew prophets and ancient Greek science. It goes back a long way, that this disenchanting process has been going on. And basically, it's been a process where there have been attempts to get rid of the magic from religion, to sort of remove the sense of that the natural world can be sort of involved, as it were, in this sort of ultimate realm of the sacred, and there is a sort of an interesting sort of take on this, which I sort of draw on in some of my own work, by the Egyptologist Jan Assmann, who wrote about how in the ancient world there developed two different kinds of monotheism. One kind he calls biblical monotheism, and that's the monotheism that became sort of mainstreamed within Judaism, Christianity, Islam, and then there's another kind of monotheism which he calls evolutionary monotheism, which is a kind of monotheism that that existed in, for example, ancient Egyptian culture, where at certain points that it did develop a monotheism, but that monotheism was one in which rather than in which all the gods were seen as one god, as part of one god. Whereas in the biblical monotheism, it was all the multiplicity of gods, the polytheism that preceded wasn't all seen as divine and part of one god, but was actually denied, and was considered to be part of the natural world and differentiated from the one and only true God, and thou shalt have none other, as it were. So there were these two different kinds of monotheism, one of which was inclusive of polytheism, and the other of which was rejecting polytheism. And
and it was the version that sort of rejected the polytheism and hence paganism that prevailed in Western culture through most of it. But so various historians of these things have argued the other current, the evolutionary monotheism, continued in certain currents of thought, to some extent in Neoplatonism, certainly in Hermetic thought, and other currents of esoteric thought on which people like, for example, Jung, drew very heavily for their own religious thought. Jung was very, as I'm sure you know, was very interested in alchemy and other such current, and mysticism and other such currents of thought. So disenchantment is in Weber's characterization is this attempt of a more of the more sort of biblical monotheistic religion to get rid of the magic of this sense that there is sacredness. The deepest sacredness is actually also in the world. And to remove it into this sphere, this transcendent sphere, which is somehow ontologically separate from nature, and it's that process, if you like, of separating the divine from the natural world that eventually results in the divine becoming so removed from the natural world that it becomes no longer relevant. You get to the natural world, and so it just gets forgotten about or rejected as an irrelevant hypothesis, and you just get a secular world left over. So that's answering the first part of your question. But can there be a re-enchantment without religion? Well, again, I suppose it depends what sort of religion one means. I think what Jung is trying to do is a sort of re-enchantment that involves a religiousness, but it doesn't involve. I think the kind of religiousness that it involves is actually more on this other esoteric, evolutionary current of thinking than the more theistic and biblical monotheistic approach, despite all Jung's writing about the Bible and Christianity and so on. Sorry, whoever's going to have to translate that again. Well, I will translate. I will resume a little bit. Thank you. Miguel, eu vou traduzir. Mesma coisa que para Barcelona. Se tem alguma coisa que eu deixar de lado, por favor, complemente. Então, o que ele diz é que nós temos que entender, na verdade, o que é o sentido do desencantamento que o Weber apresentou. E que esse sentido era, na verdade, nasceu muito tempo atrás, começa com a questão dos profetas hebreus e também nasce na filosofia grega, né, onde a ideia é retirar a questão mágica do religioso, né? E isso faz com que, aliás, comentou que nessa questão de tentar retirar o mágico da religião, basicamente a gente tem essa tendência de politeísmo para o monoteísmo. E que se a gente lembrar, mesmo no Antigo Egito, havia duas formas de pensar no politeísmo, né? Um politeísmo real, que eram vários deuses, e um politeísmo que eles chamam de evolutivo, talvez, onde, Sebastião, na verdade... Se você me permitir, eu entendi que ele falou que existem dois tipos de monoteísmo, um que seria o bíblico Exato. E o outro que seria o evolucionário. Isso. Dois tipos de monoteísmo, um que nega a existência de todos os deuses, dizendo que existe um só real Deus e que o resto são manifestações terrenas, né? E um outro monoteísmo que, na verdade, diz que essas várias versões, esses vários deuses, nada mais são do que variações de um Deus central, né? E que, na história, essa questão desse monoteísmo evolutivo
levou a questões platônicas, levou a filosofia hermética, levou a questões esotéricas, como a alquimia, da qual Jung bebeu bastante, né? Então, na verdade, esse desencantamento que o Weber falou tem a ver com retirar essa questão mágica das questões bíblicas, né? E isso fez com que nós ficamos com um mundo onde havia só explicação terrena para as coisas. É isso que entende por desencantamento no sentido do Weber. É isso que fez com que o sagrado se tornou irrelevante, porque tudo era explicado pelos fenômenos naturais. Era isso o sentido do desencantamento no Weber. Aí depois responder a sua pergunta, que é se há como reencantar o mundo sem religião. Aí ele falou que isso depende da noção de religião que a gente pensa, que ele acha que, na verdade, a proposta de Jung é um pouquinho isso, falando mais em religiosidade do que em religião. Perfeito. Eu, assim, para mim, essa ideia de dois tipos de monoteísmo foi, assim, valeu todo o debate hoje, que realmente eu nunca nem tinha pensado nisso. Para mim, esse desencantamento que o Weber e o Jung estavam falando era muito daquela crise do fim de meados do século XIX, né? Aquele período do rompimento, do surgimento da ciência, mas na verdade não, isso é um processo que surge com a própria ideia de monoteísmo bíblico, né? Então é de milhares de anos atrás, aí 5.000 anos desde Moisés, enfim, ou antes, e essa ideia de que existe um monoteísmo, como me deu a impressão de que era uma Gaia, né? Assim, todas as divindades fazem parte do mágico, e esse monoteísmo aceita o politeísmo, assim, eu achei fantástico. E que esse processo de separar, né, o divino do natural deixou o divino muito distante, até se pudesse, tivesse mais tempo, eu queria que ele falasse mais sobre isso, né, como é que esse processo foi acontecendo, porque que o divino ficou tão distanciado, e realmente essa ideia de religiosidade que o Jung traz, de você beber em todas as fontes, né, mas na verdade você construir essa religiosidade interna também é fantástico, né, dá para você se reencantar sem a religião. Valeu, gente. Obrigado. Muito bom, muito obrigado, Miguel. Agora vamos passar para o Ricardo, que está com a mão levantada aí. Okay, I'd like to thank you, Professor Main, again for your lecture. And my question, I will try to be quick. It's like, what if you think that there is a role for psychedelic experiences and psychedelic substances in this discussion, you know, because we are since the last century, we are trying to know, to discover the properties of these substances, and it's used like in psychotherapy and medication, and also in religions. We have religions which use of these substances, psychedelic substances, but in the present, I think Jung didn't believed in the drugs, like he didn't discuss about drugs, and I think it's because he was in the end of his life. Also, the time it wasn't the time to discuss that, because even this term like psychedelics or other terms have become you have used. We are using this I think after his death, but do you think there is a role for psychedelic substance? Because I think we try to do that, you know, like we need to know the substance, but also when we experience
the psychedelic experience, it's like we have a tendency, prone to the magic, to God, to sacred experiences, to mystical experience, you know. And I think these drugs, I don't know what you think about that. If these drugs are a kind of union of these two perspectives, the secular and magical both, I don't know. Eu vou tentar traduzir agora a pergunta que eu fiz, né, rapidamente. Assim, se ele reconhece algum papel nas chamadas substâncias psicodélicas ou experiências psicodélicas, porque é um campo, digamos assim, da ciência que vem sendo explorado, o seu uso, né, na psicoterapia, como medicação, enfim, suas diversas aplicações. E eu falei que o Jung não, digamos assim, não reconheceu um papel para as drogas, provavelmente porque ele estava no final da vida dele e algumas dessas discussões ainda não tinham ocorrido, né? Então, assim, se ele reconhecia que por conta do uso dessas substâncias, tanto em religiões como também em usos não religiosos, nós ficamos instigados pela questão de que, por um lado, a gente precisa conhecer acerca das propriedades dessas substâncias, né? E entender como elas funcionam, entender os usos delas, assim como quem as experimenta, muitas vezes tem uma tendência de interpretar essas vivências como sagradas ou místicas ou transcendentais, né? E aí a minha pergunta foi mais ou menos essa para ele. Qual o papel que ele reconhece nas experiências psicodélicas? É mais ou menos isso. Thank you, Professor. Okay, well, thank you for another fascinating question. As you say, the sort of this sort of experimentation, the well-known experimentations with psychedelic drugs, was only really taking off or becoming well-known in towards the end of Jung's life. I think Aldous Huxley had published The Doors of Perception, and Jung certainly knew about this, and he wrote in letters a little bit about it. His own view was that I think he thought that psychedelic substances could genuinely give one access to the sort of archetypal unconscious, the collective unconscious, and give one experience of that. He was nevertheless quite sort of cautious, or even sort of rejecting of it as a major way of developing oneself psychologically, because he felt that that in opening oneself to the contents of the collective unconscious through these chemical means, you certainly have the experiences, but you don't have the ego strength in the experience to be able to assimilate what it is that you experience. So you activate things which don't get adequately assimilated into consciousness, and I think he thought that could be a sort of a dangerous process, in the sense that you sort of trigger things from the unconscious which you aren't able to digest. Whether or not he's right about that, I mean, he makes sort of negative comments about the use of Eastern spiritualities as well, you know, meditation and so on, because he thought for people in Western Europe at the time, he thought that it was importing something that was not really going to work in relation to existing psychology that had been built up over, you know, hundreds and even thousands of years in people in Europe. So and yet probably he wasn't quite right about that, you know, in the sense that a lot of Eastern thought has transplanted itself very efficiently, or very effectively into Western context. So he may not have been
right about that. I don't know what he would have made of the more controlled use of such things in, you know, carefully controlled therapeutic environments with the right opportunities to process what the experiences were. Yeah, so that was Jung's views. My own views would be that I don't know this field at all well, but I know that there is a lot of good research being done again. You know, that people are taking an interest in this and are doing a lot of very interesting sort of research on it. And you know, I think if it's done in a good and responsible way, then I would certainly think it should be pursued as another way of understanding, you know, experience, religious experience included. So I mean, yeah, I mean, that would be my view. I mean, yeah. Thank you, Professor. My turn. Então, o que o professor disse é o seguinte, que de fato, como o Ricardo falou, essas pesquisas, essas experiências com substâncias psicodélicas começou bem no final da vida do Jung, mais ou menos na época em que o Aldous Huxley escreveu aquele livro, As Portas da Percepção. Ele sabe que o Jung escreveu um pouquinho a respeito, mas muito pouco. Ele acredita que o Jung tinha a visão de que essas substâncias permitiriam o acesso ao inconsciente coletivo e talvez a umas experiências religiosas, mas que o fato de permitir esse acesso ao conteúdo do inconsciente coletivo, do inconsciente, e essas experiências, sem que o ego tenha sido fortalecido o suficiente para poder entender essa experiência, pode ser alguma coisa que impeça esse entendimento e pode ser alguma coisa perigosa. Não sabe dizer se nesse aspecto ele estaria certo ou errado, tanto quanto ele fez algumas críticas, algumas experiências de religiões orientais, tais como meditação e outras coisas em que ele disse que poderiam não ser adequados no contexto de uma psicologia que estava sendo construído no Ocidente, e a gente sabe que isso hoje não é muito verdade, talvez não seja tão certo assim. E ele disse que, então não dá para a gente saber exatamente o que o Jung pensaria, que ele pessoalmente acredita que pode ser uma maneira de entender as experiências religiosas, que tem boas pesquisas feitas a respeito, e que se as pesquisas forem conduzidas corretamente, vamos dizer assim, elas podem trazer alguns entendimentos importantes. Muito bom. Professor Main, we are running out of time. I'm worried about your time there in UK, so I think more people would have more questions to do, probably. Well, I'm happy to take one or two more questions if you have, you know, if you're able to do that, or if you want to. Yeah, for me, it's very interesting, and for sure, I would like to ask something. I have a question myself, but I waited for my colleagues to ask first, and I will invite Ezequiel. He wrote at the chat a comment, and now I will translate into Portuguese for everybody. Eu falei para o professor que eu estou preocupado com o tempo, que a gente teve várias questões, e poderíamos ter mais, inclusive porque está muito interessante, e eu estava preocupado com o tempo dele. Então, ele se dispôs a comentar mais duas perguntas. E eu tenho uma pergunta para fazer, e o Ezequiel fez um comentário aqui no chat, e eu não sei, Ezequiel, você quer abrir aí, quer comentar ou não? Hoje eu já posso passar. Posso comentar, Matheus, aqui rapidamente. Obrigado, boa tarde para todo mundo. O que eu achei, achei muito interessante a palestra, em primeiro lugar, obrigado a oportunidade, Matheus e todo mundo que organizou. Mas a ideia de um mundo secular e desencantado,
também me chamou a atenção que possivelmente pode acontecer de existir um certo encantamento que é inevitável, né? O Jung trabalha com a perspectiva de que a psique é de imagens, de fantasias, de mitos, inclusive, o tempo todo, né? É uma espécie de mitopoiese da psique, né? Então, por que não também existiriam novos mitos, novas imagens, novos encantamentos, portanto, também acontecendo? Eu sei que não só no sentido como Weber falou, eu estou amplificando a ideia de encantamento aqui, nesse caso, de reencantamento, né? E aí eu citei o exemplo das novas tecnologias, como essas novas mídias sociais, o próprio aparelho celular, né, smartphones, essas coisas, que eu acho que se um homem antigo visse um homem contemporâneo diante de um objeto desse, ele certamente ia ficar, ele certamente diria que aquele objeto teria algum poder mágico pelo fascínio que ele provoca, né? E, se possível, de repente, se o professor puder comentar algo sobre como ele percebe essa relação entre as novas tecnologias, essas novas formas, talvez até um tanto irracionais, que a gente se dedica a essas novas tecnologias, se ele vê alguma correlação nisso como uma possível forma de reencantamento, digamos assim, espontâneo da psique, né? Eu vou pedir aí ao Sebastian que, por favor, me ajude aí na tradução. Ô, Ezequiel, só cortou um pouquinho o final. Você falou se a gente pode ver isso como um possível reencantamento contemporâneo, é isso? Você falou no final? Espontâneo. Espontâneo, perfeito. Okay, obrigado. Then what Ezequiel said is that thinking about a secular, disenchanted world, it seems that new technologies like social networks and cell phones and everything may be giving a new form of enchantment, and that if as Jung would say, ancient persons from ancient, I lost the word, but primitive persons would see us today with our cell phones and social networks, they would believe that these devices would have magical powers. So he's asking you to comment about how you see our relation to these new technologies and social networks, and if it's a way to see a new form of instant new enchantment. Mm-hmm. Well, I have to confess that I do find technology enchanting. It's very powerful and numinous. The very attractive and gripping. So I certainly think there is something in that. I don't know. I haven't really. I do have also a sort of very ambivalent relationship, like many people, to it, because there is something qualitative that it doesn't offer, technology. That it is in a sense it's a product of this hyper rational thinking, and it's in a sense only as good as what is what the content that is expressed through it and with it. One can have I marvel at the iMac on which I'm looking at you all now, and so on, and beautiful object, and very, very, very powerful and extraordinary. But in a sense, it's the content that really makes it for me. It's the your questions and the human contact, and the ideas and so on that are, for me, the thing that really makes it of value. So, and if there's
you know, yeah. So I'm kind of for me, the jury is out on that question. I don't know. I mean, I've got a very ambivalent relationship to technology. I certainly value it and use it, and like many people now, I don't think I could be without it very easily. But at the same time, I think there is something qualitatively different about the kind of relationship that that I would understand by a re-enchantment than the kind of excitement that is generated by technology. I mean, it's not that technology couldn't be experienced as enchanted, in a sense, just as any cultural object could be experienced as enchanted, as any natural object could be. But I don't think necessarily that it's for me, a special source of enchantment. But, you know, it may be because I'm kind of, you know, the age I am, and I have struggles with my my teenage children in relation to their use of technology or excessive use of technology. So, in my view, so I don't know. I'm ambivalent about it, but it's certainly an interesting question to consider. So, thank you for that. Ok, obrigado pela pergunta, uma pergunta interessante. Ele disse que ele, pessoalmente, confessa que ele está também não viciado, mas interessado em tecnologia, que ele gosta da tecnologia, que ele acha que há na tecnologia uma questão luminosa, mas que a gente tem que levar em consideração que, na verdade, essa tecnologia nova, ela é fruto de uma hiperracionalização, e que, na verdade, o que importa não é o objeto em si, mas são os conteúdos que são expressos através da tecnologia. Por exemplo, nesse encontro de hoje, apesar da gente ter os objetos, que são celulares, os computadores, que são objetos interessantes, o que interessa é o conteúdo que é passado através dele, as perguntas que são feitas, as ideias, é isso que dá o valor. Então, é difícil de responder essa pergunta, mas ele diz que difícil dizer que realmente a gente veja um real reencantamento, e que a gente pode confundir esse reencantamento, na verdade, com a excitação que esses objetos nos trazem. Então, que há certamente uma diferença entre um reencantamento e essa questão da excitação, não sei se é a palavra certa, mas excitação ou alegria, prazer, que são retribuídos pelos conteúdos passados por esses objetos, né? Mas que talvez, então ele tem uma questão muito ambivalente com relação a isso. De um lado tem essa atração, mas ao mesmo tempo considera que tem um valor diferente do que seria um real encantamento, mas que talvez isso seja devido um pouquinho à idade dele, que talvez se fosse olhar pelos filhos, o adolescente mais novo, teria uma perspectiva diferente, mas uma pergunta interessante a se pesquisar. Yes. Muito bom, Sebastião, muito obrigado. Agora eu vou fazer uma pergunta para ele, a nossa última pergunta, para depois, então, a gente passar ao encerramento. Professor Main, I will ask you myself one more question, and then we will come to the end, okay? Okay. So my question is, when you speak about the methodological agnosticism in secularism, when science doesn't consider the assumptions about transcendence, the science exclude transcendence. Did I understand correct? Oh, I think so, yeah. Okay, so I remember about Theodore Flournoy, the psychologist from Geneva, which Jung studied, studied. Yeah. And Flournoy was very interested in psychology of religion. He is a pioneer in psychology of religion. And he postulated the methodological exclusion of transcendence. Do you know something about methodological exclusion of transcendence, about the principle that when he says that psychology needs to study the religion
and focus only on the limits of psychological aspects. Yes. I mean, it's a very interesting sort of area and a very interesting question. I mean, Jung himself, you know, as you say, influenced by Flournoy, and thought he was applying that principle in a lot of what he wrote. But I wonder whether he was, because I think he sort of implicated the idea of transcendence or the openness to transcendence in a lot of his concepts, as I was briefly trying to indicate when I outlined his psychology of religion, that the idea of archetypes, for example, is not just a based on sort of biology and or physics or other disciplines, but is also based on theological notions and philosophical notions and so on. You know, so it sort of it fuses in this strange way these seemingly different discourses. So yes, I mean, I do know about this exclusion of the transcendent that that Flournoy talked about, but I'm not so, you know, I'm not so sure that I mean, I mean, it's right that one has to be explicit about what's happening. I mean, there's some anthropological work that I find quite interesting. I'm thinking in particular of a Dutch scholar of religions, André Drugers, who developed what he called methodological ludism, which is a kind of approach which is a sort of like an extension of anthropological sort of, you know, participant observation, but taken further, where you really enter into the view that you're studying. So if you're studying a religious view, you really enter into that religious view to the extent that you inhabit it as much as possible, and then you can later step out of it and analyze your experience using your secular tools, your secular critical tools, as it were. But he calls it ludism in the sense because it's a kind of play, you know, or make-believe, you know, that you're entering into this maybe religious worldview as if it was true and so on. But in fact, you know, what's the difference between it being, if you're really entering into it, you know, and you know, there is a danger which he acknowledges in some of his work of going native and sort of believing, you know, getting sort of gripped by what you're studying. That sort of idea, you know, because I'm not talking about an anthropological context, but just a sort of general, more sort of, you know, psychology of religion, if you like, approach. You know, I mean, I feel that the sort of thing that I was trying to talk about today, where, you know, this approach of Taylor and Jung is something a bit like that, with the exception that I don't think either of them see it as play. I think they see it as the real deal. You know, it's what that you know, that reality very well may be of you know, a sacred, may be sacred, you know, and to be open to that possibility, genuinely open. You know, it could be how it is. It could be that it's secular, you know, that there is not that transcendence, or not in the way that people have been thinking about it, and to be genuinely open to that possibility, to be really sort of taxed by the uncertainty and so on. To me, that is the approach that I you know, so I was not excluding the possibility of the transcendent. How would you know to exclude it? I mean, and why would you exclude it? It's being open to the possibility that may be how things are, but it's not to become theological and to say
that there is asserting that there is this transcendent reality, and that therefore, such and such a thing follow, and you've got a sort of a systematic theology emerging out of your study. It's just being genuinely open to the possible reality that we're experiencing, and that it may be that it is best characterized in the terms of sacredness, or that in certain aspects it may be that that it's better characterized in terms of the secular, or certain aspects of it may be, but genuinely to engage with what that reality might be. That would be the approach that I think I'm finding in Jung's work. Well, many thanks. You clarified my question. Agora eu vou... Você vai traduzir, Matheus? Você me ajuda se eu esquecer alguma coisa? Tá bom. Tá. Eu perguntei para ele sobre o princípio da exclusão metodológica do transcendente, do psicólogo suíço Theodor Flournoy, que é o pai fundador da psicologia da religião, um dos, né? E o Jung leu muito Flournoy, estudou muito Flournoy, e os pressupostos do Flournoy, eles estão na obra do Jung, né? Então, o Flournoy defendia a exclusão metodológica do transcendente, que se caracteriza por um agnosticismo metodológico, ou seja, se basear naquilo que a psicologia pode estudar e oferecer como resposta dentro dos recursos metodológicos que ela oferece como ciência. Então, eu pergunto para ele o que ele acha, né, disso, em relação ao secularismo no trabalho do Jung. E aí, então, ele me responde que ele conhece esse princípio e que o Jung, sim, se baseou nisso, mas o Jung, ele tem uma certa ambivalência e uma certa... ele brigou um pouco com isso, digamos assim, porque ele também chega a considerar a possibilidade genuína da existência de um transcendente. E então, na psicologia do Jung, essas duas polaridades estão em jogo, né? Ele tem abertura para isso, e aí, então, o professor Roderick se posiciona a favor disso e diz que ele também tem essa posição. É isso, Sebastião? Sim. Ups. Isso. Mas ele falou que ele citou o exemplo, agora eu não peguei o nome do antropólogo. Ah, sim. É um antropólogo alemão, né, que fala do ludismo metodológico. Acho que é André Druges. André Druges. E ele fala do ludismo metodológico, que você desempenha na pesquisa um tipo de etnografia, em que você vai ao contexto, você brinca, você se passa naquele contexto e participa de tudo aquilo que está sendo vivido, né? E que isso é um nível de consideração, mas que estar aberto a uma hipótese transcendente não se restringe a isso, né? Não é só recorrer a essa inserção. Depois que você sai, a coisa acaba ali, né? É realmente considerá-la como possível. É isso, Sebastião? Sim, exatamente o que ele falou aqui. Na verdade, o estudo seria entrar a fundo no assunto, vivenciar ele a fundo, depois sair dele e estudar ele com uma visão aí de ferramentas seculares. Mas ele também comentou que isto pode ser um pouco perigoso, porque pode também alterar a percepção que a gente tem da vivência. Sim. Acho que é isso, né? Vamos chegar ao final. Wellington, quer fazer as honras? Quer abrir pela aula? Eu vou falar em português, porque aí evita de precisar depois o nosso querido Sebastião traduzir. Então, eu queria agradecer muito ao professor Roderick pela extraordinária e claríssima apresentação. Wellington would like to thank Professor Roderick for its very clear and profound presentation. É um tema extremamente atual. It's a very actual theme. E a clareza com que ele trouxe na sua apresentação foi extremamente útil para
transformar a nossa percepção, a nossa visão exclusivamente clássica de psicologia em algo um pouco mais abrangente. And the clarity that you bring your explanation is very useful for us to change our way of seeing this as a classical psychological point of view. Eu gostaria de pedir agora, não precisa traduzir, vou pedir para todo mundo abrir os seus microfones e também as suas câmeras para a gente, como sempre faz tradicionalmente, que a gente possa aplaudir o professor e ele possa ouvir também. Então, por favor, abram seus microfones e também suas câmeras, e agora a gente aplaude. Thank you so much. Thank you, Professor. Thank you. Thank you so much. Agora desliguem para o Matheus fazer e o Ricardo fazerem as últimas. Ricardo. Thank you again, Professor Main. That's only. Okay, thank you very much. Thank you, everybody. It was very, very enjoyable and great questions, I have to say. Very stimulating, wide-ranging questions. Very interesting. Obrigado pelas suas perguntas, muito interessantes e revigorantes. Sebastian? Eu. Quer fazer as honras, se despedir, agradecer? Eu? Desculpa, não entendi, Matheus. Se você gostaria de falar alguma coisa para ele, agradecer pessoalmente. O professor? Yes, of course. We would like to thank you, and I would like to thank you personally also to be part of this presentation. But we are all very thankful of the opportunity that you gave us to understand a little bit better about this matter. Okay, well, thank you very much for your translations, and I'm sorry I gave you such a tough time. No, I try my best. It's very good, yeah, very good, yeah. Professor Main, I would like to thank you again and again and again 1,000 times, because I'm very grateful and honored by your words and knowledge. I was looking forward for a long time ago for this opportunity, and I'm looking forward again for another opportunity in the future to share knowledge with you. You are very welcome always, and thank you a lot. Okay, thank you very much. Yeah. Okay, I'll say goodbye then. So, okay, thank you. Bye. Obrigado, Sebastian. Excelente. Valeu, Sebastian. Obrigado também, Sebastian. Obrigado a todos que estiveram aqui presentes. Vamos até a próxima. Bye, bye, everybody. Tchau. Tchau. Tchau, bye, bye.